Hi guys, welcome to my channel. My name is Bella. Hi guys, welcome to today's video. In this video, you will learn all about countries, languages, and cities. Well, have you ever asked yourself how to say the name of your country in the German language? Or maybe the name of the city you were born in? Or the languages you can actually speak? How do I say that in German? Well, guys, have a look at this. Länder, which means countries, Länder. Städte, which means cities, Städte. Und Sprachen, which means languages, Sprachen. Now let's have a look at some names of countries. Let's start with the easiest one. Deutschland. Deutschland, Germany. Frankreich. Frankreich, France. Italien. Italien, Italy. Spanien. Spanien, Spain. Dänemark. Dänemark, which means Denmark. Belgien. Belgien, Belgium. Polen. Polen, Poland. Großbritannien. Großbritannien, Great Britain. Österreich. Österreich, Austria. Tschechien. Tschechien, Czech Republic. So guys, have you noticed that the names I've given you, they don't come with an article? I can tell you why. Most countries do not have an article. But watch out. Die Schweiz, Switzerland. Die Schweiz. Die Niederlande. Die Niederlande, Netherlands. Die Türkei. Die Türkei, Turkey. Die USA. Die USA, the United States of America. Der Iran. Der Iran, Iran. Die Slowakei. Die Slowakei, Slovakia. Now, let's have a look at the cities, Städte. In this case, I took the capitals. Let's start. And again in Germany, Deutschland. The capital is Berlin. Berlin. Frankreich with Paris. Paris. Rom. Rom in Italien. Madrid. Madrid in Spanien. Kopenhagen. Kopenhagen in Dänemark. Brüssel. Brüssel in Belgien. Warschau. Warschau in Polen. London, Großbritannien. London in Großbritannien. Wien. Wien in Österreich.
Prag. Prag, Tschechien. So, and now let's head on to some quiz. So guys, let's talk about some Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten, like places of interest that all the tourists are going to. Are you ready? Was ist das? What is that? Do you guys know? Das ist das Brandenburger Tor. Quite tricky. Brandenburger Tor. Wo ist das? Where is that? Das Brandenburger Tor ist in Berlin. In welchem Land ist das? Berlin ist in Deutschland. Another one. Was ist das? What is that? Ring some bells, this picture? Das ist der Eiffelturm. Das ist der Eiffelturm. Wo ist der? Where is that Eiffelturm? Der Eiffelturm ist in Paris. Der Eiffelturm ist in Paris. In welchem Land ist das? Paris ist in Frankreich. Paris ist in Frankreich. Now, let's have a look at the languages you speak in these countries. Let's start with the easiest one again. In Deutschland spricht man Deutsch. That was easy. In Frankreich, that means France, spricht man Französisch. Französisch. Oh, that's tricky. Again. Französisch. In Italien spricht man Italienisch. 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 In Spanien spricht man Spanien, Spain. Spanisch. Exactly. Spanisch. Und in Russland spricht man exactly. Russisch. Russisch. Und in der Türkei spricht man Türkisch. Türkisch. Oh, I know that's quite tricky again. Türkisch. In der Türkei, you see, we have a country that demands an article. In der Türkei spricht man Türkisch. So guys, now we have a little bit of a dialogue going on because two students meet in the language course. That means zwei Schüler treffen sich im Sprachkurs. On the one side we have Lisa and on the other we have Tom. So let's head on to their conversation. Entschuldigung, ist der Platz noch frei? Excuse me, is this seat taken? Or is this seat still free? So what does Tom say? Ja, bitte. Yeah, please, have a seat.
Lisa saying, ich heiße Lisa Milani. Und wie heißen Sie? My name is Lisa Milani. And what is your name? Sagen wir du? That's like Tom asked her. Let's talk in the informal way. Let's say du. Ich heiße Tom Braczekowski. Ja, gerne. Schön, dich kennenzulernen. Yeah, well, of course, let's talk the informal way. Let's use du. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Woher kommst du? Where are you coming from? Ich komme aus Warschau. Wo ist Warschau? Warschau ist in Polen. Ich komme aus Rom. Warst du schon einmal in Italien? Ja, ich war schon einmal in Venedig. I'm from Rome. Have you ever been to Italy? Yes, I've been to Venice before. Kannst du Italienisch sprechen? Can you speak Italian? Nein, ich spreche nur Polnisch, Deutsch und Englisch. Sorry, no, I only speak Polish, German and English. So guys, I hope you enjoyed today's video. And I hope I was able to help you with the pronunciation of some of the names of countries when you want to try to say them in the German language. I hope to see you in my next video. Till then guys, take care and bye bye!